Good day, everyone. So today we are going to start talking about the proof of Ziegel-Wallfisch theorem. We name it like the words Ziegel-Wallfisch. And today we are going to discuss zeros of L functions and explicit formulas. So to remind everyone, Ziegel-Wallfisch theorem is the following statement. For any a greater than 0, there is a constant C of A. I actually don't remember if I formulated this theorem yet, but probably. So Ziegel-Wallfisch theorem is a quantitative form of the prime number theorem in arithmetic progressions. So for any a greater than 0, there is a constant C of A, such that for any q less than or equal to logarithm of x to the power a, and for any a such that a and q are co-prime, we have pi x q a, pi x q a, which is the number of primes below x which are congruent to a modulo q, is equal to the following. It is the integral logarithm of x divided by plus big O of x e to the power minus c of a square root of logarithm of x. So for any fixed q, this is basically the same statement as the prime number theorem, but for arithmetic progression. So we have some constant and so on and so on. But the large upside of this result is the fact that we can prove it for non-fixed modulus, for the modulus which grows at most logarithmically in x. And this theorem is one of the main sources of non-effective results in analytic number theory, because this constant C of A, as we will see, is completely ineffective. So when A is at least 2, there is no way to compute this constant at all. Okay. So this theorem is without a number because we're only going to start the proof today, and what we are going to discuss are zeros of L functions. So let me remind you that we proved a functional equation for the following function: pi over q to the power minus s plus delta over 2 gamma of s plus delta over 2 L s chi, where chi is primitive character modulo q, and delta is equal to 1 if chi of minus 1 is equal to minus 1, and 0 if chi of minus 1 is equal to plus 1. Okay? And we proved some relation for these functions. To be more precise, let me remind you that just in case, remind you that we proved that that psi of 1 minus s
chi bar is equal to I to the delta square root of q divided by tau of chi psi s chi. And of course we are going to use this functional equation to establish some results on L functions. But first, how are we going to prove such results using zeros of L functions? Well, let us define Chebyshev psi function twisted by a character if chi is a Dirichlet character, then psi of x chi will be the following sum of all n less than or equal to x, lambda of n, chi of n. And also, if q and a are co-prime, then psi of x qa will be the sum over all n congruent to a modulo q, n less than or equal to x, lambda of n. So what do we expect of these two functions? Well, from these functions, this function, the second one, we expect the following. So there is no reason to suspect that primes are not equidistributed modulo q in some sense, right? So if you take a primitive arithmetic progressions, then we can guess that the number of primes in this arithmetic progression is close to 1 over phi of q, the total number of primes, right? So we expect that the psi function behaves something like x over phi of q. And what we also expect is that this function, psi of x chi, if your character psi is not a principal character, then we expect a lot of cancellation in this sum. So average of psi is obviously equal to 0, and lambda kind of behaves like a unity, so we should expect that psi of x chi is little o of x for chi non-principal, right? And how are these two related? Well, this is not even a lemma. Proposition 1 is as follows. Psi of x q a is equal to 1 over phi of q, sum of all characters chi modulo q, psi of x chi with some coefficient. What is the coefficient here? Any guesses? So the coefficient here will be chi of a bar. This is because, let me just continue here as a proof. So this is 1 over phi of q, sum over chi, sum over n less than or equal to x, lambda of n, chi of n, multiplied by chi of a bar, by definition. And then you switch the sums. Here, both sums are just finite sums, so you get 1 over phi of q, sum over all n less than or equal to x, lambda of n, and then sum over all chi modulo q, chi of n, chi of a bar. And this sum inside is equal to phi of q if n is congruent to a modulo q, and 0
otherwise, right? So it is equal to phi of q if n is congruent to a modulo q, 0 otherwise. And so we get the desired result. Okay, so now we also ran into some small problem because we proved the functional equation only for primitive character, right? So what do we do if our character is non-primitive? Well, it turns out that if chi is non-primitive, then psi of x high is very close to the value of psi x high 1 for the corresponding primitive character. And this is very easy to establish. Let us say that this is lemma 1. This is once again almost as simple as proposition 1. If chi mod q is induced by chi 1, say, then we have the following. Psi of x psi is equal to psi of x psi xi 1 plus big O of log x log q. So basically, every twisted Chebyshev function is equal up to some logarithmic error term to the twisted Chebyshev function of primitive character. And the proof is very straightforward. Sum over all n less than or equal to x, lambda of n psi of n is equal to the sum over all n less than or equal to x, such that n and q are coprime, lambda of n, chi 1 of n, right? By definition of induced. Okay, now this sum is of course equal to the sum over all n less than or equal to x, lambda of n, chi 1 of n, minus sum over all n less than or equal to x, n and q are not coprime, lambda of n, psi 1 of n, right? And what can be said about this sum? Well, if n and q are not coprime and lambda of n is not equal to 0, then n is equal to p to the k less than or equal to x, such that p divides q, of course. Right? Because Mangold function is only supported on prime powers, and so if it is non-zero but has some divisor in common with q, then this divisor must be a power of a prime divising q. Okay, now this means that the sum over all n less than or equal to x, n and q are not coprime, lambda of n, chi 1 of n is equal to the following. This is the sum over all p dividing q, logarithm of p, multiplied by the sum over all k, such that p to the k is at most x, chi 1 of n
not of n, of p to the k, right? By definition. So we can probably remove the product here and replace it with something else. Okay, so this sum contains at most integer part of log x over log p summits, right? Еще раз. Мы сейчас посчитали, сколько у нас всего Лишних слагаемых. Лишних. Значит, мы слагаемых вот столько. Correct? So this sum, absolute value of this sum is at most, we estimate everything trivially, at most sum of all p dividing q, logarithm of x. And the number of prime factors of q is at most logarithm of q. This is even a little bit generous because you can write additional double logarithm in the denominator, but we do not care about such small terms, so it's enough for our purposes. Okay, so this means that we have the following. No, I don't want to write it that way. Maybe we can state the following: for any a and q co-prime, psi of x qa is equal to x over phi of q plus say big O of maximum over all chi modulo chi1 modulo q1, chi1 primitive q1 divides q, absolute value of psi x chi, and q1 should also be larger than 1, and plus some remainder term, something like this. Okay, so up to some obvious changes, your psi of x qa is is x over phi of q, which comes from the principal character, plus big O of this thing, right? This appears because you want to reduce everything to we should also add the error term. I'm so sorry. So the error term will be log x log q, and then you estimate everything else in the sum trivially by a maximum, and you get something like this. Okay, so our goal would be to estimate psi of x chi, but we are going to get even more information about this. So okay. Now let us deal with zeros of L functions, because now the relation between distribution of primes in progressions and zeros of L functions should be kind of clear, because this psi function is obviously connected to the zeros of L functions due to the fact that the corresponding generating function. Let me state it. Sum over all n, lambda of n, chi of n over n is of course equal over n to the s is equal to minus L over L s chi. So this relates psi to the zeros of L functions. Okay, now for the zeros of L s chi. So psi of s chi is an entire function due to the functional equation, and absolute value of psi s chi is at most exponent of some constant multiplied by absolute value of s, logarithm of s, maybe multiplied by some
other constant. Right? This is, well, the constants here are, depend on your character, of course. Сейчас, извини, что-то Yeah? в формулировке у нас еще раз, как звучит у большое. То есть просто там не очень читаемо получилось. Максимум по всем χ1 по модулю Q1, χ1 примитивный, Q1 больше нуля и делит Q. So now psi of Ski is obviously and Q1 больше одного или... больше одного, да, больше одного, да. И там получается константный логарифм в показателе степени. Нет, это плюс, это просто плюс. Не, в показателе степени. Константа на корень из логарифма. Ну да. This term comes from prime number theorem, of course, because I used an approximation for psi of x, which was proved by Petya, I think. Okay, so if psi is an entire function, and we know such a bound, then we know an expansion of psi in terms of its zeros, right? One can check that s equals 0 is never 0 of psi, and so this bound is clear, right? Because let me show you. Because here we have L function which grows polynomially when real part of s is greater than 1/2. We have gamma function which grows like s to the s, and we have this which is just an exponent, right? So we have such a bound. It is it is of order at most 1, and so we have an expansion in terms of zeros. This is proposition 2, which will not be proved because well, there is nothing to prove actually. Psi of Ski is equal to exponent of this should be maybe this should be d, so that not to cause confusion. So here we have a of chi plus b of chi multiplied by s, and then product over all row with index chi, which are non-trivial zeros of our L function. 1 minus s over rho chi e to the power s over rho chi. Okay? So this expansion is just a trivial consequence of Weierstrass factorization theorem. And now we need some additional information. In case of zeta function, we did not need any information about these values at the exponent because they were constants, and so we did not need any control over these constants. And here constants will depend on Q, and so we need to know something about them. So let us establish some result. This will be lemma 2. Lemma 2 is as follows. A real part of b sub chi is equal to 1/2 sum over all rho chi, 1 over rho chi plus 1 over rho chi bar. One can check that this sum is actually convergent, but it's okay, it will follow from the factorization. Okay, so how do we prove such a lemma? Сейчас, можно еще раз вот по поводу оценки на модуль сейчас.
вот оценка на модуль, она следует отсюда, так же, как для z-функции, 1 в 1. Хорошо. Вот. Плюс эта оценка нам нужна именно в качественном смысле этого слова, в том смысле, что нам константы не нужны здесь. Хорошо, а цехи и дехи? Вот какие-то константы. Просто какие-то две константы. Да, нам наплевать какие, абсолютно. Ладно. So these constants here are only needed to assure that we have such a factorization. Nothing more, nothing less. Okay. So how do we prove such a formula? Well, this is kind of trivial. What is B sub chi? B sub chi is the constant from the exponent, right? So if you take a logarithm of this expression, then you get linear term, and then you have sum of these things. But you can check that logarithm of 1 minus x e to the x is equal to what? It is x plus logarithm 1 minus x, which is minus x squared over 2, and so on, right? So if you take logarithm of this product, you will get something starting with s squared. So b sub chi is just a coefficient of expansion of logarithm of xi at 0, right? So this is actually equal to xi prime over xi 0 chi. Correct? Okay, but for our xi function, we have a functional equation. In fact, functional equation relates xi to xi of 1 minus s chi bar, right? And due to functional equation, by functional equation, we have that this is equal to minus xi prime over xi 1 chi bar. Okay? And this is equal to what? This is equal to minus, now we actually differentiate and substitute everything. So we have v chi bar, this is from the product here, plus sum over all rho chi bar. Then we have 1 over rho chi bar plus 1 over 1 minus rho chi bar. Right? Something like this. The rho chi bar are zeros of the conjugate function. Okay? Now, well, you have L as chi and you have L as chi bar. And these are zeros of the corresponding function. Okay? Функцию, ну ладно. В смысле, что можно сопрячь? Да не, я просто самую функцию, как она называется, ну ладно. Sum of chi of n over n to the s. Okay. Now what do we do? Well, now we need to relate this thing to this thing, right? But of course, b chi bar is equal to b chi bar, right? This is because your psi function is real when restricted to the real line, and so, for example, L s chi conjugate is equal to L s conjugate chi conjugate. No, it's not real. So you have this formula. You can replace conjugation of L by conjugation of both L s and chi bar, right? Okay, so you have this formula, and also if rho is 0 for L,
S chi, then rho bar 0 of L S chi bar due to this formula, right? And by functional equation, 1 minus rho bar is 0 of Ls chi once again. So if you have a 0 of Ls chi, then you can take 1 minus its conjugate, and it will be once again a 0 of same L function. Correct? This is due to functional equation. Because functional equation relates S to 1 minus S and chi to chi bar. Магия. And this is just a conjugation. Все еще Нет, магия. если что-то непонятно, можно спрашивать. Да, более-менее понятно, просто не очень помню некоторые моменты. Тут такая скорее проблема. Okay. Короче, поверим на слово. So when rho chi bar runs over all zeros of Ls chi bar, 1 minus rho chi bar runs over all zeros of Ls chi. So we have b chi plus b chi bar is equal to sum over all rho sub chi, 1 over rho sub chi plus 1 over rho chi bar. And this is exactly what we needed to prove, right? That's it. Okay. And now let me remind you what we did with the Riemann zeta function. Еще раз, вы можете показать переход у нас как получился? Еще раз. Нас, Вот да. сюда подставили. Вот по равенству. Да, по равенству подставили, перенесли. Дальше, как мы сумму дальше, мультиплицировали? когда вот эти штуки пробегают все нули L, S хи с чертой, то вот эти штуки пробегают все нули L, S хи. Ага. А вот эти штуки пробегают сопряженные. Ну и все. Все понял. Okay. So now let me remind you what we did with the Riemann zeta function. With the Riemann zeta function, there was a key lemma for prime number theorem, which was like that: sum over all rho 1 over 1 plus t minus gamma squared is at most some constant multiplied by log t, right? This is where we showed that any small interval should contain at most logarithmic number of zeros. Let us prove something similar for the L function. But we need the constant here to be independent of Q, because we are going to care about the rate of growth of Q. So lemma 3 is as follows. For any primitive chi modulo Q, we have the following. Sum over all rho sub chi, 1 over 1 plus same thing, 1 minus t minus gamma. Here, rho sub chi is once again equal to beta plus I gamma, right? As usual. So this sum will be once again at most some constant multiplied by logarithm, but now not t, but q multiplied by t. Okay? So essentially the same bound, but you have q inside the logarithm. So let us demonstrate this formula. Well, xi prime over xi as chi is equal to what? Let me once again show you the formula for xi. We need to take a logarithmic derivative of this stuff
here. So from the first term, pi over q, you are going to get half a logarithm of q over pi, right? Half a logarithm of q over pi. Then you have a logarithmic derivative of gamma. Half of it, once again, because we have half in the gamma function. And then you have L prime over L as chi. Right? Okay. On the other hand, this is equal to the logarithmic derivative of the product expansion here. So let us differentiate. This is equal to b sub chi plus sum over all rho sub chi, 1 over rho chi plus 1 over s minus rho chi. Correct? Where did we get this from? From this product. Logarithmic derivative of a product is the sum of logarithmic derivatives. Сейчас. So logarithmic derivative of this exponent is, of course, exactly 1 over rho chi, and logarithmic derivative of the thing in parentheses is equal to 1 over s minus rho chi, obviously. Logarithmic derivative for linear polynomials. Okay, so we have something like this, and now we are going to choose s to be 2 plus it. S will be 2 plus it. Gamma prime over gamma, as usual, will be at most logarithm of t. This follows from the infinite product representation of gamma function. L prime over L of S chi. How can we estimate this? Any ideas? So L prime over L of S chi is the sum lambda of n chi of n over n to the s, and this absolute value is at most sum over all n lambda of n divided by n squared, right? This is because s is equal to 2 plus it, and well, chi is at most 1 in absolute value. So this is some constant, and in particular, this is big O of 1. So logarithmic derivative of L is luckily just big O of 1. So what do we get? What do we get? We get B. Let me stop this. So we get that this term is big O of logarithm qt, right? Okay, now let us expand the sum. And we get this from where? We get what? Сейчас вот this bound? оценка нового большой, да. Once again, this sum is equal to this sum. This is big O of 1, this is big O of logarithm, this is big O of other logarithm. Да, все понятно. Combination of logarithm is logarithm of product. Да, да, сейчас. Okay, now what? Well, of course, zeros of LS chi live in the critical strip, right? This can be proved exactly the same way as for the Riemann zeta function. If you are to the right of the critical strip, you use Euler product.
And if you are to the left of the critical strip, you use functional equation. Okay, so zeros live in the critical strip. So what do we get? This means that so everything is of this form. Beta is greater than 0, less than 1. Take real part. Then we are going to get real part. Sorry, I guess I missed something here. I am almost positive. Yeah, of course. Sorry. This should be minus. This should be minus, and this should be minus. Yeah. Sorry. Without the minus, it would not work. But the minus is obvious, right? Because we have minus here. I'll try to not lose any more signs during this lecture, but we can only hope. Okay. So we have real part of beta chi, of b chi plus sum of all rho chi, real part of 1 over rho chi plus 1 over s minus rho chi is big O of logarithm qt. But real part of b chi will cancel out with this term, right? This is precisely the same term, but with minus. So this means that the sum of all rho chi, real part of 1 over s minus rho chi, is equal to big O of logarithm qt. And this term cancels out due to lemma. Okay? Сейчас еще раз. У нас получилось... Почему у нас только первое сократилось? Here it is. Но у нас же там есть... конечно, потому Это что... есть сейчас нажать. Да, все, потому что у нас сопряженно все. Да, понятно. Okay, so now real part of 1 over s minus rho chi is equal to real part of 1 over 2 minus beta plus I t minus gamma, and this is equal to 2 minus beta divided by 2 minus beta squared plus t minus gamma squared, which is at least 1 over 4 plus t minus gamma squared. And then we proceed the same way as for the Riemann zero function, right? Okay, so this concludes the proof, because this is the same order as 1 over 1 plus t minus gamma squared. Okay, so now we proved that our function does not have too many zeros, right? Now we we have two corollaries as usual. Number of rho such that gamma is at least t and at most t plus 1 is once again at most logarithm qt. And the second corollary is the sum over all rho such that absolute value of t minus gamma is at least 1 over t minus gamma squared is at most logarithm qt. This is proved the same way, right? So the contribution of every gamma between t and t plus 1 is at least 1 to our sum. Let us look at the formulation of lemma. Yeah? So if t minus gamma is at most 1, at least 1/2. Извините, а в суммировании у нас это что там, ро или кто? Это ро. Вообще это какой-то монстр получился, но вообще-то это ро. Ага. This corollary is clear.
Можете еще раз? Значит, Еще раз. первый у нас... Еще раз. Мы смотрим вот на эту сумму. Да. Если t минус гамма по модулю не больше единицы, то тогда вклад каждого такого гамма в эту сумму хотя бы 1/2. Ну все, значит, суммарный вклад не больше, чем c логарифм. Ага. Хорошо. А второе, опять-таки, если t минус гамма хотя бы единица, то вклад каждого такого это хотя бы 1 поделить на 2t минус гамма в квадрате. Да, понятно. Ну и все. Ага. So now we are in position to formulate lemma 4, which will be essential. Lemma 4 is the approximation for the logarithmic derivative of L function. So suppose sigma is say between say minus 2/3 and 2, something like this. And S is equal to sigma plus IT. Then L prime over L S chi is equal to the sum over all rho chi. The absolute value of t minus gamma is at most 1. 1 minus S minus rho chi plus big O of logarithm q, say t plus 2, absolute value of t plus 2. Sometimes we need to apply this formula when t is small, so let's write it like this. So how do we prove such lemma? Well, take S1 to be 2 plus IT, then logarithmic derivative of L S1 chi is big O of 1, right? So if real part is large enough, then you get big O of 1. The same reasoning, you express everything as a Dirichlet series, and then you get big O of 1. Right? Now what? We know that L prime over L S chi is equal to xi prime over xi S chi plus big O of q. Sorry, no q. This would be horrific. Big O of logarithm q absolute value of t plus 2. This is because the logarithmic derivative of L and logarithmic derivative of xi differ by something controllable, by logarithm of q and then logarithmic derivative of gamma, right? And logarithmic derivative of gamma can be estimated as logarithm of absolute value of t. Okay? Next, what do we do? This is a product. So this can be expanded as b sub chi plus sum over all rho chi, 1 over rho chi plus 1 over s minus rho chi. So this is just a clean expansion of xi. And then we have the correction term, of course. Okay, now what do we do? Well, we apply this formula for S and for S1. And then we subtract one from another. L prime of L of S chi minus L prime of L S1 chi is equal to the sum over all rho chi, 1 over S minus rho chi minus 1 over S1 minus rho chi plus big O of log q absolute value of t plus 2. Why we did not lose everything yet? Because this thing we subtract is of course big O of 1, right? This is what we discussed above.
So we subtracted something very simple, and then we get this expansion. Next, we need to, the only thing we need to do is to estimate this stuff over there. So sum over all rho chi, 1 over s minus rho chi minus 1 over s1 minus rho chi is equal to the following. Sum over all t minus gamma at most 1 minus s minus 1 over s minus rho chi plus sum over all t minus gamma greater than 1, well, the whole difference. Yeah? And then we add, we subtract sum over all t minus gamma less than or equal to 1 over s1 minus rho chi. Okay? Now, this first sum is what we need. This third sum is actually big O of logarithm qt. This is because, well, the absolute value of s1 minus rho chi is at most 1, correct? Because s1 has a very large real part, at least 2. So we have at most 1, and the contribution of every term is at most 1. But by the first corollary, we know that it contains at most this many sums. The corollary, let me show you once again. Here it is. Not too many values of gamma. And now we need to estimate the second term, and we are once again lucky because 1 over s minus rho chi minus 1 over s1 minus rho chi is equal to s1 minus s minus rho chi, s1 minus rho chi, and well, this thing in the denominator, in the numerator is equal to 2 minus sigma, right? And then we have some stuff in the denominator. And as for the stuff in the denominator, s minus rho chi and s1 minus rho chi are both at least absolute value of t minus gamma, right? Because it is at least difference of imaginary parts. So this will be at most, well, sigma, our sigma is, our sigma is at least minus 2/3. I don't actually know why I needed minus 2/3, but it's okay. And so it is at most 1 over, up to a constant, 1 over t minus gamma squared. And for this sum, we also know that this is big O of log q, absolute value of t plus 2. Correct? I think so, right? Okay, so this concludes the proof. So we expressed our L prime over L as a sum of zeros. And now we are in position to prove the explicit formula. The proof of explicit formula. А мы к чему, получается, пришли? То есть у нас вот мы получили оценку. Вот такой результат получился. Сейчас. Ну, о большой понятно, а... Здесь сумма по нулям, у которых мнимая часть близко к вашей. Да. Так, кажется, вот это вот самое первое, то, что мы оценили как от логарифма. Вот, слагаемое, то есть у нас... Нет. В смысле? Которая? Вот смотрите, можете... Вот, да, здесь вот то, которое мы последним обсуждали. Нет. Которое мы обсуждали последним. Вот это.
Все. Тут еще есть вот это слагаемое, которое осталось. Можно вопрос? Ага. Как мы перешли вот к самой последней здесь строчке? Вот тут Да. Написали это равенство для S, написали для S1 и вычли одно из другого. А, там S1. Меня вот я не заметил, просто S1 здесь. вот тут. Да, надо было, может быть, обозначить его U для пущей путаницы. Okay, so we proved the result, right? Nice. So let us deduce the explicit formula. This will be the first actual theorem for today. Explicit formula. I will not care too much about what we are doing. So if chi, I mean, I will not care too much. I mean that I will not care about very large moduli. I will use a nice range of parameters and so on. So you can prove a more general version of this formula, but for our purposes this will suffice. So if psi is a primitive character modular q, q is at most x, t is at most x and at least 2, then we have the following formula. Primitive character modulo q, q is larger than 1, of course. So then we have the following formula. Psi of x chi is equal to minus sum over all zeros such that imaginary part of rho is at most t, x to the rho over rho chi of course, zeros of the corresponding L function, plus big O of x log squared x over t. So the same error term as for the ordinary psi function, but you do not have x in front of your sum, and you also and this is where's the difference at? Yeah, so The sum is over zeros of L function. Okay. So the proof is straightforward. We use Perron's theorem. Perron's theorem yields the following: that psi of x chi is equal to 1 over 2 pi I integral from b minus it to b plus it, but I will use once again t1. Then I will explain what is t1. Minus L prime over L s chi x to the s over s ds plus big O of x log squared x over t. So this part of the proof is the same as for the explicit formula. The Perron's theorem will give you the same thing. Here b is equal to 1 plus 1 over log x, and t1 is in interval from t to t plus 1, and the distance from t1 to the nearest gamma is at least 1 over log 1 over log qt. Okay? So once again, we choose t1 inside an interval of length 1, such that the distance from t1 to the nearest zero of your, to the nearest imaginary part of the zero of your function is at least logarithmic. Okay? And this is, of course, at least 1 over log x due to our normalization. Okay, now by lemma 3,
L prime over L S chi is equal to sum over S minus rho chi T1 T, let us use T minus gamma less than or equal to 1 plus big O of logarithm Q absolute value of T plus 2. Now, what do we have here? Well, if S is equal to some sigma plus I T1, then every summand here will get you at most log x, right? Then L prime over L S chi is at most, well, say big O, sorry, I don't need this big O now. Will get you at most log Q. This is excessive. This will give you at most log squared of x, right? So you have at most log summands. Each of the summands is at most log. If S is equal to say minus 1/2 for no particular reason, right? Plus IT, and absolute value of T is at most T1, then at most logarithm of x. This is for the same reason, but every summand will give you at most 1, big O of 1, right? Okay, so now we take our contour and we shift it to the left. Take a contour, shift it to the left to minus 1/2, and then we get the desired result, because your integral will be the integral over the whole contour if you estimate upper and lower parts of your integral. You are going to get precisely x log squared over t, because you have this s in the denominator. And if you estimate the integral over the left part, you are going to get something something extremely small, something like log squared x divided by square root of x. So 1 over 2 pi I integral from b minus it1 b plus it1 minus L prime over L s chi x to the s over s ds will be equal to 1 over 2 pi I integral over the whole contour plus big O of x log squared x over t, and then the integral over the whole contour will be the sum over zeros. The only difference is that the sum will be over zeros with imaginary part at most t1, but that's okay, because we can now throw out the zeros that are between t and t plus 1, estimate the resulting term, and then you are going to get the same error term x log x squared divided by t. Okay, so that was a sketch approach, but it is very easy to understand how to complete it, right? Okay, so now we need to prove something about zeros of our L functions. So we know the explicit formula, so we need to deal with zeros to obtain some results on some results on primes in progressions. Well, let's do it. It turns out that there are two essentially different cases. The first case is when your character is complex, so it has at least one non-real value.
And the other case is when your character is real. And if your character is real, there are also two cases. If your zero is complex, then you can do something. And if your zero is real, then you also can do something. But this will be on the next lecture because it is much more difficult. The real zeros of real characters are actually the source of all the difficulty here. This is why this is a theorem of Ziegler and Walfish and not a theorem of like Adamar and Laval-Lebuscan. This required like 40 more years to figure out. Okay, so the second theorem is zero free region for simple cases. Let's state it like this. Zero free region for simple cases. Let chi be a primitive character modular q. Then there are two cases. If chi is complex, so chi squared is not equal to chi 0 q, then L as chi has no zeros for sigma greater than or equal to 1 minus constant logarithm q absolute value of t plus 2. So this is the same zero free region as for the Riemann zeta function, but with q inside the logarithm. But only for complex characters. Now, if chi is real, so chi squared is equal to the principal character, then all the same things are correct, but only for absolute value of t greater than 0. So if you have a complex zero of real character, then you have everything the same zero free region, everything works. And if you have a real zero of real character, well, then we need to discuss. Okay. So let us first discuss the complex case. For the complex case, we will basically argue the same way we did for the Riemann zeta function. So chi complex. Сейчас. Еще раз. Можете повторить, пожалуйста, случай, когда у нас Хи вещественный? Все то же самое, только еще t не равно нулю. В точности то же самое, то есть. То есть если у вас характер комплексный, то есть вот такая оценка, которая не зависит от того, комплексный ваш ноль или нет. А если у вас характер вещественный, то есть вот такая же оценка, которая работает только если ноль комплексный. Если он вещественный, такой оценки нету. По крайней мере, в данный момент, я не знаю. Если говорить по чесноку. Хорошо. Выберем сигма больше единицы. Minus L prime over L S chi, so S will be sigma plus IT, is equal to what? By our formula, it is equal to minus without any formulas, it is equal to lambda of n chi of n over n to the s, n from 1 to plus infinity, and the sum is convergent. Yeah? Now, as we know, 3 plus 4 cosines phi plus cosine double phi is greater than or equal to 0. We know this formula, yeah? So, minus 3
real parts of L prime over L as chi 0 minus 4 real parts of L prime over L as chi minus real part of L prime over L as chi squared is equal to what? Откуда мы фи взяли? Фи это аргумент S. Это независимо просто. Давайте вспомним, что есть вот такое, и напишем вот это все. Ага. This is equal to sum over all n from 1 to plus infinity, lambda of n over n to the sigma, and then you have the following construction. Let me write it like this. For cosines, cosines of what? Cosines of t log n minus omega of n plus cosine 2 t log n minus omega of n, where chi of n is equal to well, you need to require n and q to be co-prime, of course, where chi of n is equal to e to the power I omega of n if n and q are co-prime. Okay, so it is a complex character, so let us look at the argument of its value, and then we take it inside the cosine. Okay? So we get that this is 3 plus 4 cosines of something plus cosine of double something, so this is greater than or equal to 0. Correct? Now, chi squared is non-principal. Oops. Sorry, this is once again very false. This should be sigma, and this should be sigma plus 2it. I forgot that we also need to shift our arguments. Yeah, and now it is correct. Okay, so let us do the following. Minus L prime over L sigma chi 0 is at most minus zeta prime over zeta of sigma, which is at most 1 over sigma minus 1 plus some constant. This is due to the fact that zeta has a simple pole at 1. Now, minus L prime over L sigma plus 2it chi squared is at most some constant, say C1, logarithm q absolute value of t plus 2. Where does this come from? Well, you need to use an expansion. Let me show it. Minus L prime over L s chi is equal to sum over t minus gamma at most 1 over s minus rho plus big O of logarithm, and then you need to notice that real part. I forgot the real part. First of all, you need to notice that I forgot the real part, and then you need to notice that the real part of this thing here, 1 over s minus rho, is positive. And so the contribution of this sum is non-positive, right? Real part of 1 over s minus rho is equal to sigma minus beta divided by s minus rho squared, which is positive. So you can estimate this real part by this error term, and you get the desired result. And also, suppose that rho equals beta plus, say, it
I gamma. Let's say I gamma is 0. Set S to be sigma plus I gamma. Gamma will be at most t. Okay. T is our parameter which will appear here. Okay, so then we get the following. Yeah, we conveniently have this expansion here, and if you take a real part, then we can single out the contribution of 1, 0, and then estimate everything else. So minus real part of L prime over L sigma, not 2it. Sigma plus 2it, it's okay. Sigma plus it chi is at most this same constant C1 Q absolute value of t plus 2 minus 1 over S minus rho, real part. Right? So you can do the same thing as for the Riemann zeta function, and you get the same stuff. Then you need to combine these three estimates with coefficients. This with coefficient 3, this with coefficient 1, and this one with coefficient 4. So you get 0 is at most 3 minus 3 L prime over L sigma chi 0 minus 4 real parts L prime over L sigma plus it chi minus real part L prime over L sigma plus double it chi squared, which is at most what? At most 5 C1 logarithm Q absolute value of t plus 2 minus 4 divided by, then we remember that S is sigma plus I gamma and rho is beta plus I gamma. So here we have just real number, sigma minus beta, minus 4 sigma minus beta plus 3 sigma minus 1. Correct? Mm-hmm. So now we arrive at the same bound as the same bound as the Valère-Poussin zero-free region. You need to choose sigma to be what? To be like 1 plus 1 over 10 C1 logarithm Q absolute value of t plus 2. And when you substitute, you get 3 over sigma minus 1 is equal to 30 C1 logarithm Q absolute value of t plus 2. And then you get that 4 over sigma minus beta is at most 35 C1 this logarithm. And then you get Еще раз, почему у нас не будет? That's a substitution, nothing happened. So now we get sigma minus beta is at least 4 over 35 C1 logarithm Q absolute value of t plus 2. And when you substitute, you get that beta is at most 1 over C1. No, it's Just sigma minus this frame. yeah, of course. So beta is at most sigma 4 over 35 and so on, which is equal to 1 minus 1 over C1 logarithm Q absolute value of t plus 2, and then you get 1/10 minus
4/35, which is Откуда у нас тогда десятая? that was it was my choice. I chose. Потому что мы сигму такую взяли, все. I think this was my choice. Sorry. Once again, 3 sigma minus 1. Ну, не 1/10, 1/5 уже хорошо будет. Ну, если взять сигму, Секундочку, просто у меня что-то не получилось здесь, да? что мы хотели? У меня должно было получиться больше, чем 0, а у меня получилось меньше. Так не, нормально, 1/10 это примерно 3/30. Ну, кажется... Ну, понятно, что... Нет, меньше 0 получается. Меньше. Ну, значит, просто одну... Ну, можно просто взять тогда 1/35. Сейчас. Ну, сигма. Давайте Сигма равно 1 плюс 1 делить на 35. Давайте здесь возьмем 20, здесь тогда будет 60, и здесь тогда будет 65, да? Здесь будет 65. And this will work. Or not. Oops. I'm so sorry. I cannot figure out what to choose here. What to choose? It's okay. Sorry. It was all okay. I just imagined that Может, просто отменить that this this won't work, but this of course works because you get Not minus but plus, right? correct or not? So you get sigma. No. Сигма минус это, да, и там как раз таки получается в скобках плюс, все хорошо. В скобках будет плюс, потому что у нас... In parentheses you get like this. Почему? У нас, смотрите... Plus here. Да, все понятно. Sorry for the confusion. Sorry for the confusion. You get 1 minus what? 70, something like this. 1/70 C1 log Q absolute value. У нас получается... 4/35 минус 1/10 это 1/70. 8/70 минус 7/70. Okay, so sorry for that. Once again, so this concludes the proof In the case of complex character, and next time we are going to discuss real characters and possible implications. Okay, so that's it. Some of the characters will of you of chi of k conjugate logarithm of L of S. But this is equal to sum over primes equal to a modulo q p to the power minus s plus b of 1. Okay. And this is the main step in Dirichlet proofs that there are infinite. Okay, here of course A is prime to Q. Here we have such snap over primes. We want to prove that there are infinitely many sums here. And then we take recess, and if S tends to 1, we prove that the left part diverges, and hence there are infinitely many primes that are convertible. But we need to prove such formula. Maybe one of you can prove this. Сейчас. I will remind you Да, сейчас я... what is L function, etc. Я сейчас попробую. Okay, first let us. Ну, давайте попробую раскрыть тогда. What is L function? This is the sum of here chi of n
power s. And this has Euler product. It's product over primes of what? Чтобы помнить, там, насколько я помню, KFN is multiplicative function, and for every multiplicative function we have Euler product. насколько я помню, было 1 минус 1 делить на p в степени s. Или что-то такое. И в минус первый это z. А, это есть z. еще характер. То же самое характер от А, то есть получается хи от p делить на p. Да. То есть 1 минус. степени s. Степень s, да. Нет. Или... да, конечно. Не дай бог, Да. Минус первый это все. Да, сейчас я тогда красиво напишу. Нормально. Так, что из этого? Do you understand why it's called? Ну, кажется, мы можем попробовать далее тогда, если мы это логарифм... Нет, понятно, почему ты правильно сказал? Вот это, мы это доказывали в какой-то момент. Это нет. Ну просто если мы это счастье распишем, то тогда у нас из-за того, что характер для взаимно простых даже просто мультипликатив. просто мультипликатив. Вполне. Вообще хорошо. Вот. Тогда, соответственно, если мы это счастье распишем, то у нас то мы можем взять просто по разложению n в простые. Да, просто. Да, и далее просто переписать. Короче, просто раскладываем n на простые, дальше, соответственно, перекомпоновываем и получаем просто произведение гармонических. Вот. Тогда вот это вот счастье. Да, сейчас я просто пойму, как это лучше написать. Логарифм. Сейчас. Логарифмнем. Ага. Будет равно тогда сумма по простым b. Логарифм. Минус логарифмов тогда сразу. 1 минус хи от p делить на p. Степень s. Да. А это у нас, соответственно, будет, тогда вот это вот мы можем переписать как p в степени s минус хи от p, сразу вынести логарифм p, хотя не думаю, что это нам что-то Надо прошло. вряд разложить. Ой. Так, сейчас. Логарифм 1 плюс x это получается сумма, да, конечно, сумма 1 n, да. Minus logarithm 1 minus x. All coefficients are positive. Да. Да, и так далее. То есть x1 делить на n получаем. Sum over and sum over sum n. Давайте t. У нас же оно пока не всплывает. Или мы s пишем как... Okay, let it be m because Alright. it's nature. Then, так. Здесь нет улицы. Да, сейчас получаем... Вот так вот. Дальше, соответственно, мы хотим это с хи от а. Давайте тогда мы сделаем так, что поскольку у нас характер мультипликативный, просто хи от p вымытый. Да. This is sum p and m. Here of p to the power. Да. Ну, это как, так как хотел сделать, собственно. Okay. А это выглядит более чем знакомо. And now we should sum this over. Так, давайте тогда на этой доске продолжим. Получится First, сумма, да. What is sum of Да, конечно. yes, what is sum of I of n is equal to
Вот это у нас тоже было, сейчас я попытаюсь вспомнить. You see? Okay. This is sum. What is first? What is sum of the characters? Module Q, I of n. What is this? Это получается... If we know that n and q are co-prime. Это будет как раз Q. Нет. Нет, сейчас. Либо 0, либо Q. Сколько нас всего было? характеров? Сейчас, я помню, что у нас мы говорили, что мы получали, что сумма характеров это 0 либо Q при ряде условий. Фет. Да. Что характер- Да, конечно. Хорошо. Фет q, если что. Если как раз у нас n и q... Нет, если n равно единице. Если n равно единице, по-моему. Ну да. А 0 иначе. Вот. Получаем... Здесь. И от n делить на a, на самом деле, все нравится. Q. Получаем... Это у нас будет... Сейчас мы помним, что у нас А и Q взаимно просто. И Значит, n и q взаимно просто пусть будет. ну да, и n и q взаимно просто. Получаем, это должно будет быть фи от n делить на а. Нет. Фет q. Да, все. Только при условии какого? Фи от q при условии, n что... делить на a сравним с единицей. Да. То же самое, что n сравним с a. Сразу можно написать. Да, конечно. А это, по идее, должно будет быть так. И 0 иначе. Ну, да. Так, как нам получается получить, что точнее, что-то про НА? Мы знаем, что они у нас... Какие? Так, а у нас из-за того, что они n взаимно это у просто... нас по степени каждый раз. Ну, А у нас фиксировано. да. Давайте тогда просто перепишем изначально, перепишем вот в таком вот виде всю сумму. Просто чтобы уже всю картину представлять. Это получим сумму по характерам, по модулю хиата. Так, дальше сумма по ПМ. Нет. P в степени m делить на m. P в степени ms. Дальше. Ну, мы хотим... Еще один делить на фигу. Да, ладно, хорошо. На самом деле мы можем просто один делить на фигу оставить и потом просто привести к виду... Ну, давайте сразу разделим, чтобы... Да, хорошо. Следует. Это равно чему получается? Да, это у нас чему будет равно? Это у нас будет... Мы можем поменять суммы местами и, соответственно, вынести вот эту вот дробь за вот эту сумму. То есть получится сумма по P. Да, ну, да, сейчас получаем сумму по P и M, 1 делить на M, P, MS. Все. Ну, сейчас просто явно покажем, что это у нас будет то, что нужно. И тогда для красоты еще внесем внутрь 1 делить на фику. Короче, что у нас происходит? Да, и дальше, и сейчас я как раз собирался написать сумму по характеру. Пахимотку. Хи А спряженные. Хи от P в степени n. Вот. Значит, тогда вот это вот счастье у нас будет... Значит, если у нас А и P сравнимы по модулю Q,
P в степени m. Ну да, извините, P в степени m сравним по модулю Q, это будет фиат Q, значит мы тогда можем вот эту вот всю сумму, Значит, да. это сумма по каким? Это у нас будет сумма по Pm таким, что P в степени m сравнимо с A по модулю Q. Ага. Вот, 1 делить на m, Нет, а здесь просто... А, да. P в степени ms. Все, да. Вот. И это, кажется, нам как раз должно дать вот эту вот сумму P в степени минус s плюс от единицы. Да, почему? Очень хочется сказать, что мы просто возьмем так же, как мы изначально вот эту вот сумму Нет, сейчас. произведение Не надо получали. ничего брать. Здесь у нас уже есть эта сумма. Ну да. m равно единичке. Надо просто при m больше единички сказать, что это больше от единицы. Почему? Да, все понятно. Равно тогда сумма 1 делить на p. Степеница. Не-не, это мы сначала при m равном единице. Степеница. Еще раз, это мы отдельные слагаемые для единицы вытаскиваем? Ну, единица это m равно единице, а не s равно единице. Да, конечно. p сравнимо с a по модулю q плюс сумма по m больше 2. Больше равно. Да, больше либо равно 2. p. m такие, что p в степени m сравнимо с a по модулю q. 1 делить на m p в степени ms, а это, кажется, должно сходиться. Ну, значит, у нас такие ряды для каждого конкретного m сходятся. Вот. Ну как-то сверху можно это оценить? Очень хочется логарифм. Нет, зачем логарифм? Потому что когда нам нужно получить константу. Вот. Сейчас. Можно, например, оценить этой суммой v равно Я не единичке. понимаю, зачем нам, что все ряды сходятся, когда объединить это все в один ряд, у нас все равно Да, сходится. это сумма Потому что по константа есть константа. обратным степеням, она сходится. Сейчас. Или вы хотите прямо оценку? Ну, хочется оценку, конечно, чтобы совсем по красоте было. Не, но другое дело. Сверху оценить сумму по обратным степеням. Ну, конечно. Значит, вот это вот счастье у нас. Сумму по обратным степеням. Значит, эта звездочка у нас будет меньше либо... По модулю. Ну да. По модулю меньше либо равна, чем сумма 1 делить на p и ms. Да даже не надо простые писать. Ладно. Ну, все-таки надо. Нет, Пока что. тогда единичка. Сейчас. Вы так вот предлагаете. И у нас получается условие, что m больше либо равно 2. И... Это сходится. Да. Сейчас. В степени m. Не даже, Ну, все равно. Или как? Ну если мы сюда что-то еще добавим, то от этого хуже не станет. мы можем, we can drop the condition that p is prime and we can drop this. Yes. Of course, this is the sum is. Ну да. А Okay, это у that's нас all. This is- вот что-то такое. This is 2. Okay. Okay, we solved this first exercise. And Может, тогда я сфотографирую быстро? so the idea was that we want some characteristic functions of primes that are congruent to a modulo q, and when we made our characteristic function as linear combinations of characters, and characters are good because we have Euler product for corresponding L function. And now maybe let us solve 3a. We want to prove that for any coprime, if A is coprime to Q, then there are infinitely many primes congruent to A modulo Q. Suppose that we know that L of S, the L function at 1
it is not zero. Zero if chi is not principal. How it follows that we have infinitely many primes concretely. Suppose that we know this fact. If chi is not principal, and what is if chi is principal? Сейчас принципал это у нас. Принципал главный, это когда все единички. What do we know about a function of principal character? Chi zero. It's if we write it as a product, it will be product over all primes not equal to q of this. Yes? And this is zeta function and multiplied by 1 minus 1 over q to the power s. Yes? No. Q is not prime, so I should write here that P does not divide Q, and here will be product over primes that divide Q. Yes. Now it should be correct. Do you agree? Потому что у нас z... потому что у нас как раз таки... Because chi is 0, of course, if p is not correct. Да, Otherwise, it is 1. And here we see that we know a lot about zeta function. For example, it has a pole at 1. And this function, it is entire function, целая функция. It doesn't have any equals or zeros. And yes, and hence, what can we say about such sum? If we know also that this is not zero. What if we tend S to 1? How it behaves? Then this should tend to the sum for S that equals 1. Well, for Yes, but 1 over phi of q, sum by let characters. it be careful of S. The rho f of S if S tends to 1 plus 0. No, it's not a finite function, diverges. But how fast? Сейчас у нас L при S стремящимся к единице себя как ведет? Можете напомнить, пожалуйста? Ну, это L, это целая функция, если не главный характер. Ну, как она стремится? Она стремится как? Если у нее есть 0, она там логарифм от нее там к минус бесконечности стремится. Если нет, ну вот он к константе стремится. Еще раз, если у нас хи не главный, как это слагаемое себя ведет при стремящейся к единице? Ну, вот одно слагаемое должно... Ну, если хи не главный, у нас L целая функция в единице, предположим, Да. что нет нулей. Значит, как оно себя будет вести? Значит, это будет какая-то... ну, Константа. лог константы, да. Хорошо, а если хи главный? Если хи главный, то... Сейчас.
то это у нас будет, Ну, как логарифм z это, делать. да, логарифм Это z как? умножить на, Как логарифм? точнее, плюс сумму вот этих вот точнее, плюс сумма логарифмов 1 минус 1 делить на p от s. Нет, так нельзя. Или нет? Ну, А, нет, они стремятся к конечная константе. сложность. Да, да, ну, конечно. Ну да. То есть главный член это Логарифм z. логарифм z. Делить на что? На фи от q, правильно? Чего? А, нет. Ну да. Правильно? Ну, Сейчас еще раз, можно, Ну, про фиатку понятно, откуда она берется? хорошо, давайте я напишу так. Это Можно просто поподробнее еще раз, откуда у нас получилось логарифм z. ну, потому что у нас вот ls хи0 Угу. для главного здесь единичка будет, потому что хи0 от а будет единичка. У нас будет логарифм ls хи0, а это логарифм z плюс логарифм чего-то опять и не константе будет стремиться. Вот я написал вот так, плюс у большой от единицы. Сейчас. Просто не очень очевидно, почему у нас вот это произведение даст нам. Ну потому что их конечное число. Конечно. Всё, да, понятно. Целые функции все сходятся, не к нулю. Да, а у нас тогда нам нужно что-то еще сделать с хиата сопряженным. Нет, хи0, а там будет единица. Это главное. Сейчас там у нас по хи 0 или у нас просто по произвольному хи? У нас там сумма хи. по всем хи, но мы разбираем слагаемое с хи0. Да. Для хи0 это единичка, а это вот такое. А для остальных слагаемых у нас просто константа будет. Сейчас. У нас мы вообще по всем характерам берем. Сейчас для хи0 слагаемое даст нам как раз логарифм z от s. Мгм. Ага. С точностью до умножения на константу, но... Не влияет на точку логарифма. Ну да, нам важно, что это именно асимптотика логарифма. Мгм. Вот. И сейчас, для остальных характеров почему у нас все хорошо будет? Тоже будет у большой от единицы, потому что там нет нуля. Логарифм нуля это минус бесконечность, а там будет логарифм, стремиться к логарифму от чего-то конечного. У нас просто И получится... положительного. Важно, что тоже Сейчас. положительное, потому То есть что... у нас получится... То есть правильно ли я понимаю, что по итогу у нас вот эта сумма по не хи0 будет иметь вид просто сумм по всем характерам, таких, что у нас, то есть хиата на какую-то константу. Да, да. Хиата А сопряжен. константа это будет стремиться как раз к L1, к логарифму L1. Сейчас. Осознаем. Do you have other questions? Так, тогда у нас получается... Да, так. Сопряженная, да, на... Сейчас, еще раз, почему это будет сходиться у нас все счастье? Потому что у нас... потому что у нас просто сумма хиата по всем характерам мотку даст Look нам... at this term. What if S times Q1? If L of S is high, we know that есть it is not zero. Hence, Вопрос скорее, правильно ли я понимаю, что у нас по итогу это все счастье стремится к сумме вида хиата на константу, которая зависит от хи, и дальше мы просто берем, ограничиваем максимально из этих констант и говорим, что... Конечно, число константное, это большое. Сейчас. А почему? Потому что у нас характеров конечное число. Да, Да, все понятно, почему это константа. Конечная сумма. Все. Ага. Okay. And finally, what this behaves like when S turns to 1? Zeta of S, we know that it has a pole, yes? It's 1 over S minus 1 plus bk of 1. Yes? And hence, this behaves like logarithm of 1 over S minus 1. Minus
let me write it like 1 over s minus 1 over phi q. Yes? Agree? And if s tends to 1, this diverges, расходится, правда? And hence, so it tends to infinity. And hence this should tend to infinity. And hence right, this sum is infinite. It's not, Так, как мы получили сейчас? И сейчас мы получили просто, что у нас все части расходятся. да. Ага. And you know the similar proof that there are infinitely many primes. For example, you can look at logarithm of zeta and say that it diverges. Hence, you sum over all primes is infinite. It's the same argument of Euler. Ну, вот мы сказали, что функция при простом характере, она вот такая вот, а там ведь мы суммируем по всем, я как-то не особо понял, вот мы для простых-то да, а для непростых почему? В смысле простых? В смысле, не понял, что про простых? Ну, вот когда мы... Главный характер, главный, да, главный. Для главного мы сделали вот так. Да, а для неглавного Для неглавного. мы пока не знаем вот этот факт, мы еще не доказали, ну, на семинаре, во всяком случае. Но если мы предположим, что это верно, тогда логарифм будет стремиться к логарифму от этого, то есть к константе. Понятно? Потому что, целая функция будет просто стремиться. А если бы был такой характер, то здесь был бы еще плюс логарифм от s минус 1 там на что-то. И они бы вместе, оба счет единицы дали, это ничего не работало. Еще если хи от а, соответственно, был бы тоже единица. Правильно? Если он отрицательный, нас это не волнует. So, only what we need to prove for Dirichlet theorem that this is not zero. And this is the aim for the next exercise. First, such fact that product over characters L of S chi absolute value is greater or equal to 1 if if S is bigger than 1, so it's real. How you prove this formula? I suggest to look at this expression and just take A to be 1. Okay? What will you get? Получается, если мы возьмем, то есть сумму логарифмов, короче, обратно разлогарифмим, Ага. У нас получаем, получается что... сумма по характерам, это будет единичка, правильно? Да. Это мы взяли и равно единице. Будет логарифм L с хи равно сумма P сравнима с единичкой. Модуля Q, еще по m дайте, по степени m. 1 делить на m по степени s. И все. Значит, что у нас получается? Сейчас. Почему мы именно в таком виде перезаписали? Это равенство, вот мы его писали. Ладно, хорошо. И теперь что при s больше единицы? У нас вот это больше единицы, правильно? Даже, положительно. Это счастье, да, но обязательно положительно будет. А здесь логарифм от произведения. То есть у нас вот это логарифм. Логарифм как раз от того, что нам нужно найти. То есть... все понятно. Или с хи. Все получилось, правильно?
Ну, модуль, там, вещественная часть, но у нас все вещественное. Ну, с точностью до константы получается, Нет, но... что до константы? Больше равно единице получается. Правильно? Потому что логарифм больше равен нулю. Сейчас, еще раз. А с модулями мы как делаем? Ну мы говорим просто, что у нас с модулями. У И нас- того больше будет. У нас L не отрицательные все, так что здесь модуль как бы, ну просто Ну почему. ладно, хорошо. Ага. Вот. То есть... ну да, ну и 1 делить на фи от q, без разницы, можно его просто направо Да, перенести. ну это просто положительный, сумма положительных знаков. Ага. Okay, we proved that. And now we want to deduce that if chi is a complex character, what does it mean that character is complex? That chi is not equal to chi bar conjugate. Yes? So they take not only real values. Then, how to deduce that L at 1 is not 0? So use this inequality. Ну, кажется, это можно попробовать через b сделать и просто устремить к единице плюс 0. Да, S устремится к единице, да. Так, И что? тогда, что у нас получится? Предположим, что 0. Да. Сейчас. Ну, у нас же не может быть сдвоенного нуля. Но одинамика... Нет, почему с двойным? Тоже надо показать. Почему ну конечно, у нас, потому что если у нас в единице просто 0, то тогда он обязательно сдвоенным должен быть. Почему нет? Или нет? Нет. Мы ничего такого не знаем. Ну вот, если L единица 0, тогда L сопряженная что в единице 0? L1 сопряженное равно нулю. Тоже нулю, потому что сопряженная. Потому что сопряженное. Ну, у нас 2 нуля, а полюс 1. Полюс только главного характера. И просто получается, что тогда если мы возьмем произведение по всем характерам, то у нас будет... Будет функция, которая, ну, Да, понятно. будет 0 в единице, а она всегда больше равна единице. Okay? So I'll repeat for English listeners that we have such product and only one function has a pole for principal character. And if we know that for two functions there are zeros, then such product as a function has a zero at 1, and it gives us a contradiction if s tends to 1, because this should tend to 0, but it's always greater than 1. Сейчас. Еще раз. Почему? У какого характера конкретно будет? У хи 0? Да, s0, оно себя ведет как... Конечно, как zeta от s. Как 1 делить на s минус 1. Плюс... Ну, там, на что-то умножить. Правильно? Нас интересует именно, что 1 делить на s плюс 1. Да, все понятно. Вот. А остальные будут, соответственно, s минус 1. И двойного нуля по этой же причине быть не может. У L функции. So, there is no У нас, кажется, если у нас просто нуля не может быть, то тогда у... Нет, у комплексного не может быть нуля, потому что тогда мы можем сопрячь и второй. А вообще у любого, даже вещественного характера, не может быть двойного. Ну конечно, потому что мы про хи ничего не говорим. So we understood that there is no zeros if chi is complex, and also for any character there is no double zero for any function. And now we only want to prove that if chi is real, so it takes only real values, 0 if not co-prime, and 1 plus and plus minus 1. Then we want to prove that L has no is not 0 at 1.
And this is a hard fix. Это мы какую сейчас? Это Вот, да, задачу теперь второй, обсуждаем. соответственно, второй, да. Мгм. Okay, and there are different proofs. On the previous seminar, we didn't solve the problem, but there was a problem to prove this theorem. And now we have. Not equal to zero. And now we have another approach, analytic. Let us consider psi of s. It's L s I, L of s chi 0, this is principle, over L s 2s chi 0. And suppose that L at 1 is 0. Okay? I mean, what a contradiction. Сейчас еще раз. У нас хиви честный, значит, да, не единица, потому что мы это только что доказали. Да, ну хиви-честно какие-то. Единицы не ноль. Например, символ лежат. Ну да. Вот. А как мы тогда, то есть сейчас регулярно это можете напомнить, пожалуйста? Регулярно, ну, в смысле, там главное, все сходит, сейчас что-то. Ну да, нет плюсов. Ну, то есть нет, все, нет плюсов, это главное, что... А зачем тогда мы предполагаем, что у нас L от 1 хи равно нулю? Мы же, кажется, уже пришли к Доказываем, тому, что нет. Мы не хотим это доказать, что не равно нулю. То есть положим, Ну, что равно нулю. Дальше так а мы же вроде доказали, что вот другим способом, что это не так. Или это мы доказываем... Каким способом? Вот здесь мы доказывали для комплексного. Так мы же доказали, что для вещественных у нас не может быть сдвоенного нуля. Как не Сдвоенного не может. Мощно. Простой. Да, все понятно. Okay. Yes, we know that with zero can only be simple, but why it can be simple? Consider such function. Why psi of s is regular for sigma greater than 1/2. A half. Why? What are the poles of this function? What are the poles of Ls chi 0? Какие полюса у нас? Ну, выяснили, что за эту функцию можно написать. Мы же записали, что L от S от xi 0 ведет себя как... Roll at what? At... Ну, где? S равно единице. Да. Единица. Соответственно, у L мы предположим, что 0 будет. Значит, они сокращаться. Произведение не будет. Сейчас. Еще раз. Понятно. Да. То есть мы получаем, что да, хорошо, в числителе у нас все чисто, значит, теперь мы хотим получить, что из того, что L от 1 хи равно нулю, ну, все, значит, будет L от 2 хи 0 тоже будет какую-то страшную хрень нам давать. Нет, не будет ничего выдавать. Вот у этой функции получается полюсы только где нули вот у этого. Да. Ой, нет, сейчас. Да, ну, где нулевые функции, но при вещественной части больше единицы нет нулевых функций. There is no zeros of a function with s is greater than 1. So this has no poles if sigma is greater than 1 over 2. Yes? Сейчас еще раз. If s is greater than 1 over 2, then this has no zeros.
Потому что for мы S, this has no- вроде доказали, что у нас в полоске, короче, при S больше единицы у нас нет нулей, так? Нет нулей, конечно. Да, конечно, Не всё. есть. Мгм. Ага. Поэтому, so this is regular, and now such fact that psi of S tends to 0 if S tends to 1/2. Why? Fact is, yes, that psi at 1/2 is 0. Why it is true? Почему оно к нулю стремится? Ну, просто равно нулю. То есть, да, то есть. Сейчас. Да. Сейчас, можно просто понять. У нас получается при... Ну да, значит, знаменатель без нулей. Не так. Знаменатель полюс. Да, в знаменателе полюс, значит, у нас тогда... Не знаешь, что ли? Точнее как? Нет, еще. Сейчас. Сейчас я распутаюсь. Мгм. У нас получается в знаменателе при s большем единиц, большем 1/2, все, ну, не так, может быть максимум 0. Не понимаю. Ой, нет. Я вот тоже сейчас пытаюсь понять как раз. Все, потому что у нас при s, стремящемся к 1/2, на знаменателе будет полюс. Да. Значит, тогда у нас наверху выползет, ну, наверх выползет 0, Да. дополнительный. Поскольку у нас Здесь сверху... полюсов вообще. Да, сверху у нас лишних полюсов Ну, нету. здесь уже, да. Ну да, сверху лишних полюсов нет, значит, у нас 0 сократить некому, значит, тогда у нас получится, что 50/2 будет нулем. Мгм. Now look at coefficients of psi of s. It has Dirichlet series for s real part of s greater than 1. It's a n SS. What's our coefficients? The claim is that they are all non-negative. Let us compute psi of s. Of course, it has Euler product. Yes. What is it? Its Euler product. We have product over primes, over primes, but let us we have two cases. Chi of prime is 1, and then what we have? Сейчас, а можете напомнить, у нас LTS как пишется? Просто вот мы это писали. Да, LTS SQ у нас. Значит, у нас как раз-таки, где хет p будет единица, это будет 1 минус 1 делить на p в степени s в минус Минус 1. первый. Да. А это то же самое будет. Потому что у нас хиноль везде, где, ну, да, везде либо единица, либо 0. Ага. Да. Значит, тогда еще хиноль от p равно единице. Будет. А здесь будет 1 минус. Минус 1 делить на p в степени 2s. Ага. 1 минус 1 на p в степени 2. 1 минус 1 в квадрате. Правильно? Сейчас, а как мы получили в числителе так? Ну, перевернуться, потому что... минус Да, все понятно. Uh-huh. And also we have the same product for if chi of p is minus 1. But then this will be 1 because he will have 1 minus 1 over p to the power s. Ну да. Multiplied by 1 plus 1. Ну да. With, Ну, то есть мы можем so просто... we have such product and also here what cancels. Chi of p is equal to 1.
and here it is 1 plus 1 over 2s. Oh, no, not 2s. Просто π в степени s делить на 1 минус. Ага. Это тут частью. And here all terms are positive. Do you agree? Потому что это 1 плюс 1. Ну, Да можем просто это просто умножить на p в степени s, получить что-то хорошее. This is equal to product 2 is 1 plus 1 over 2s multiplied by 1 plus 2s 2s. Okay. And all these are positive. Else, of course, all product is not equal to 1 because psi is not equal to 1 because it converges to 0. Ага. Here, this argument is by analytic continuation. Of course. You know, in this area it is constant when it is constant area. So n is positive, a1 is 1. Of course, here we see this 1 is 1, and so we know that what's with our function psi of s. Сейчас так. Еще раз у нас получился 1 равно единица. Потому что у нас при единице только у нас только единица там будет в произведении. What can we say about our function as a real valued function? Psi of s, if s from 1 ranges from 1 to infinity. If we know that all these are all positive, именно уменьшается. Сейчас. Ну да, понятно почему. How to write monotonically? Decreases. Huh? But for example, psi of 2 is and always it is bigger than 1, yes? So we know that psi of s is greater than psi of 2 is greater than 1, yes? Сейчас, а как? If s is less, Сейчас. f is less than 2. 50. Еще раз. 52 у нас мы когда получили? Что? Когда мы 52 Ну получили? просто какую-нибудь точку надо взять. Сейчас вот говорю, что 52, оно больше единички, правда? А почему это так? Потому что первый член ряд делит единички. Хорошо, да. And from this point we want to say that if we could, this holds only if 1 is greater than, if s is greater than 1, yes? If we could prove it for, if this holds, if this is true for s greater than 1 over 2, we will get a contradiction because then psi tends to 0. Yes? But the problem is we have Dirichlet series only if real part of s is greater than 1. Yes? How to solve this? And the idea is to look at Taylor expansion at some point, for example at 2. And Taylor expansion is good because we know that it holds in a circle where our function is holomorphic. And we know that it is holomorphic for real part of s greater than 1 over 2. So let's look at the Taylor expansion at 2, what it will be. So we want to write that psi of s is sum of bm2 minus s to the power m. And then if we know that all these coefficients are
greater than 0. Do you agree that when we finish our proof? Ну, понятно, почему. Потому Почему что- у нас- потому что у нас это все части положительные должно быть. Ну, если да, bm они положительные, тогда вот эта функция, если мы s уменьшаем, она растет. Но это this holds everywhere, this holds for s greater than 1 over 2, because our function is regular in this range. Сейчас. Ну, Можете просто повторить этот переход? То есть мы взяли, разложили в ряд Тейлора. да, вот если мы узнаем, что... Ну, я здесь написал не s минус 2, а 2 минус s. Ну, потому что мы Для знака, ага. с минус нуля нас интересует. Да. И Вот. теперь, если s уменьшать, то это будет расти. Значит, если мы секунду. Если мы уменьшаем, значит мы все ближе к двойке. Нет. 2 минус s, Конечно. если уменьшаем, это растет. Если мы s к 1/2 стремимся. Все, в этом смысле уменьшаем. Да. Все, да. Все Хорошо. будет расти. То есть Да. до этого росло, здесь видно, что оно растет. И с другой стороны, там разложение Тейлора, оно уже верно, где наша функция гламурная. То есть не только... Сейчас. Мы все. Мы еще не доказали, что у нас оно регулярно на сигму больше. Нет, мы доказали это. Все это мы не говорим, что мы вообще оно не регулярно. Мироморфная функция не поясов, значит регулярно. И как раз вот когда отсюда будет противоречие вот с тем, Да, как оно сравняется. а мы стороны к нулю сравнится. Да, а тут оно больше все двойки, которые больше единицы. Ага. Сейчас еще раз у нас противоречие. Но он к нулю стремится, а с другой стороны возрастает. Сейчас. Это будет противоречие с тем, что у нас L от одного хи равно нулю. Или с чем? С чем конкретно? Все на втором. Если мы, да, противоречие будет всё. вообще из того, что мы предположили, что вот она регулярна, что ряд Тейлора сходится. Ну, конечно, все это верно, что коэффициенты там положительные, но просто при S, стремящемся к нулю, он на самом деле разойдется в этом проблеме, а дальше уже не будет ничего. Правда? То есть в любом случае верно, что пси от 1/2 равно нулю, даже если это не предполагается. Но Сейчас, то есть- просто ряд Тейлора вот он не будет. Расходится, да, нули, и все. Дальше он уже неверно нравится. Сейчас. Можно тогда просто кратко тезисно по пунктам. Вот, то есть вот до момента, когда мы получили, что АН-ты больше либо равны нуля, и А1 равно 1, понятно. А что дальше произошло, немного как-то... Мы теперь говорим, что вот наша функция, она монотонно на самом деле уменьшается. Да. Вес уменьшающийся. Увеличивается, значит. Да. Монотонно уменьшается при увеличивающемся S. Да, при уменьшающей вес она будет Увеличивается. да. Да. А с другой стороны, она стремится к нулю. То есть мы хотим, чтобы у нас в 1/2 все расходилось. Или что? Мы говорим, что у нас... То есть противоречие чего с чем? То есть, мы что мы получим, сказали? что пси от 1/2 плюс эпсилон, оно больше, чем пси от двойки, а это больше равно единице. Да, это а с другой понятно. стороны, это стремится к нулю, при эпсилон стремящемся к нулю. То есть у нас просто в нуле будет такой... Нет, ничего не будет, она непрерывная, конечно. Гламорфная функция, если нет полюса, она непрерывная. Противоречие будет. Я сейчас... Так. То есть у нас фи от 1/2 не 0. Или как? Что сейчас? Не фи, а пси. От 1/2 не 0. Нет, противоречие из-за того, что мы предположили вот этот факт. Угу. Еще раз. Окей. Да. Короче, по-русски что понятно. Значит, что мы всегда, даже если это не равно нулю, можем написать такую функцию. Вот Да. это второе, она всегда будет 0. Да. Вот это будет коэффициенты положительные. Такое же будет разложение в ряд. Но у нее будет полюс единицы, то есть он не сократится с нулем. И из-за этого вот этот ряд, он, когда это будет? Это будет радиус сходимости этого ряда будет единица. То есть двойка. Мгм. Сейчас.
Нет, единица все-таки, да. Единица, вот. И, поэтому вот это равенство уже не будет верно, если там s к 1/2 близко. А если вот мы предположили, что сократилось полюса нет, значит такое равенство верно вот в такой области. А там мы знаем, что оно 0. Да. Сейчас. То есть у нас получилось, что... Я просто пытаюсь сейчас понять, где здесь, противоречие. Вот, то есть... This is a contradiction. То есть у нас как раз-таки то, что L от единицы и хи будет нулем, нам мешает регулярности, так? Нет, да, но мешает будет да. Вот. Ага, то есть мы говорим просто, что из того, что у нас L от... Если бы не было нуля регулярности, Да, понятно. ряд там бы не сходился. Вообще, Сейчас. А мы сейчас как раз покажем, что в этом тейлоровском разложении больше игрок. Да, это легко. Can you Я please? просто как раз You know what is... Сейчас. А в условии у нас, получается, должно быть L от единицы и хи не равно нулю, так? Или равно? Просто вроде мы вначале Мы доказали, что не равно нулю. Предположили, что равно нулю, пришли к противоречию. Тогда давайте посмотрим на условия. Сейчас я просто пытаюсь сопоставить. У нас в условии просто говорится, что L от единицы и хи равно нулю. Да, и потом мы приходим к противоречию. Это противный вопрос. И эта единица, мне кажется, никогда не равно нулю. Сейчас. То есть я просто окончательно запутался в том, что нам дано изначально. Потому что мы вроде как, просто явно не сказано, что у нас в этом... Короче, да, что нам из этого итого, как правильно читать условия? Вдруг там есть опечатки все-таки? Нет. То есть мы говорим, что изначально у нас, мы говорим, что L от единицы хи равно нулю. Да, все, вопрос. Правильно ли я понимаю, что вот после третьего пункта задачи мы должны получить противоречие с изначальным... Противоречия нет. Противоречия вообще, в принципе, противоречия нет. Так, что мы тогда доказываем? То есть мы доказываем, что у нас вообще нету нулей в единице ни для какого характера. Да. Так, то есть для этого мы говорим, что пусть у нас... Есть ноль. Пусть 0 есть. Строим такую функцию. Да, и как раз таки вот в конце вот deduce that for s between 1 and 2, for 1/2 and 2, one has psi of s greater or equal than psi of 2, greater or equal than... И вот как раз противоречие с тем, что... то есть вот это противоречие должно нам дать, что если у нас... Что, нет, что такое не может быть. Все. То есть противоречие с тем, что L от единицы и хи вообще может равняться нулю когда. Да. Все, я понял, в чем была суть задачи. How to compute these coefficients? Если по определению прям тейлоровского разложения, будет mt производная от psi в точке 2, деленная на m факториал. Деленная ли? Если просто из определения ряда Тейлора в точке. Сейчас. Деленная, да, на m факториал? Ну да, потому что у нас при взятии производных... да, я здесь m факториал не написал, все понятно. Да. И еще, да? Еще на -1. Also we need to... Because here we have minuses. And what's this? We know psi. Of course, we have our Dirichlet series. If psi, if s is greater than 1, so what is this?
sum over n, an. Here will be minus logarithm n to the power n to the power minus x. Yes? And that's it. These two minuses cancels and an is positive. This is 100% proof for such proposition. We have 15 minutes. I think let us move to problem 4 because it's interesting. Это у нас символ Лежандра. Да. Kind of an Legendre symbol. And NP list квадратик номер 7. Не меньше, не меньше. There is a big problem how to estimate this quadratic number series. What about quadratic series? Если квадратичный лучик, не меньше, какой может быть? Ну, единица. Ну, единица 4, да. А вот не вычет, Они вычет черт его знает. он может большим быть, правда? Ну да, потому что у нас, например, двойка, тройка и так далее вполне себе могут быть тоже вычетны. Да. Ну вот, for A, prove that NP, yes, conjecture, I think, Vinogradov is that this is less than epsilon, this is less than e to the power of epsilon. And this is unsolved, but we expect that it is something about что-то около степени логарифма, на самом деле, лингвистически. First, proof that it is less than square root of p plus 1. And here it's like school Olympic problem. If that, again, we want a contradiction, if it is bigger, p plus 1, consider such k, it's, what to say, same functions. Это с округлением вверх у нас. Ну, управление вверх. Upper bound. Нет, не так. First claim is that k is less than minus that's Так. Возможно, потому что если мы их перемножим, например, мы получим сейчас. Нет, это будет уже вторая часть. Почему это так? Потому что... But we know that P over P... ну конечно, потому что если у нас k меньше, чем NP, то, ну да, то будет просто противоречие с тем, что у нас, если k больше, чем NP, то это значит, что он больше, чем корень из P плюс 1, и значит тогда произведение k и NP будет слишком уж неадекватно большим относительно P. Ну да, ну или просто P делить на NP меньше корня из P. Ну да. А управление вверх Не меньше, чем на единицу. Ну да. Единицу даже не будет. So we know that k is what? Is it quadratic residual or non-residual?
if it is less than. Сейчас. Если он меньше NP, то То это обязательно Да. в квадратичный вычет. And second claim is that KP is less than K. Ну да. Is less Точно. than P plus Вопрос, а почему они не могут быть равны? чего? Ну да, потому что тогда у нас Кто там? К и НП. Что? Кто? К и НП. Потому что тогда у нас их произведение просто будет... Нет. Да, точно. Что строго меньше. Да, все, понял. Second claim is that K and P is bigger than P, but less than P plus one. Right. Why it's bigger than P? Is it clear? Сейчас, секунду. Мы получили оценку на К сверху, что... Потому что у нас будет k and p больше, чем k квадрат. Что? Ну, K and P больше P, правда? Ну да. Если умножить на P, получится... Ну да. Все убрать, получится... Конечно, это не нравится. Не может быть нравится. Ну да. А второе? Как раз таки из того, что если это так, тогда у нас мы делили, точнее как, у нас вот это вот счастье, оно меньше либо равно, чем p плюс 1 делить на np. Yes. Ну да. Okay. So, anyway, we use such inequality. Because this is not an integer. And so, what is K and P? It is also a quadratic residual. Do you agree? Да. Do you see a contradiction? No. Можно поподробнее, почему k делить тоже? Ну, то, что он лежит между P и P плюс NP. Значит, он среди. Сейчас. Значит, у нас тогда k на np. Все, понятно. K на np у нас обязан будет, если мы посмотрим по модулю p, то мы получим, что от 0 до np k на np лежит. Да, значит, он квадратичный. Значит, он обязательно квадратичный вычет, значит, np равно вот это вот t делить на k и будет квадратичным вычетом. Да, вычет. Okay. This contradiction that NP is not a quadratic residual. But now we want to prove a bit about, and it's a bit more ingenious. So let us choose x be, so we have p prime, we choose x, and y is x to the power 1 over square root of e plus epsilon. And let np be larger than I. Why? We want to prove some bound for sum of character n less or equal than x, chi of n. We want some lower bounds. You see, we know that, we assume that all these numbers are quadratic residues. And so chi of m is positive. But not only chi of m is positive, but chi of product of m is positive. So we have many positive summands here, and hence this we can provide the lower bound. But let us make it more precise. The claim is that first we can rewrite this as x, it's sum of all n, yes? Let me write it like that. 1 minus 2 of what? Minus 2 chi of n is minus 1.
Сейчас. Это у нас целая, Ну. сейчас, это у нас целая часть хи делить на, x делить на q, так? Вот это? Не, имеется в виду. Это сейчас поймем. Это еще не все. Ну, с этим вы согласны? Ну, с тем, что у нас целая часть x так записывается, да, а Нет, со вот вторым- это. Ну, у нас КФН это плюс-минус 1. Да. Мы взяли все, просуммировали, вычли удвоенную сумму с поединения, где минус 1 было. Вообще не все. Все. Понятно? И вот the claim is that if KFN is -1, then n is divisible by some prime q such that chi of q is -1. Ну, потому что если таких нет, Ну, тогда, это значит, что у нас просто символ не так. У нас символ Лежанра, насколько я помню, для взаимно простых мультипликативен как раз. Ну, у нас простой, у нас все не нулевые, взаимно простые. Ну, да. У нас получается, что если у нас такого простого нет, то это значит, что у нас тогда n обязано быть квадратичным вычетом по модулю. Ну, да. Вот. What about Q? I claim that, of course, Q is greater than Y and less than X, of course. Yes? Because if Q is less than Y, this is quadratic receding. Да? У нас все до Y, они вычитаны. And Y is bigger than square root of X. Потому что... Ну, то, что так. ну да. Да, хорошо. So, I want to say that there is only one prime with this property. Because if we had two primes, the product will be bigger than X. Hence, this is equal to this is it, -2 sum over Q. Chi of Q is -1, and here we will have all numbers up to x which are divisible by Q. Yes, and this is x over Q, integer part. Okay. And now we just give such easy lower bound. For example, x -1, -2, and here we will be sum over all primes. Q is prime, x over Q. Okay? I think it's time to stop, but maybe we can take 5 minutes because we started later. Как мы из этого получаем? Давайте, Вот давайте. это как? Не, в смысле, что мы дальше с этим делаем? Это, and this we can compute. With sum over primes, 1 over q, we know Mertens theorem, yes? What's the sum over... минус 2х на счет. Prime q less than equal than x. No, 1 over q. That is equal of log x plus Mertens constant plus before of log x power -1. Yes? То есть получаем, что это Here будет у we- нас Ага. x минус 1. Ну, минус 1, это не важно. Вот минус- если посчитаем y меньше равно x. Так. Q prime 1 over Q. What's this? Difference with cancels less m. It will be a difference of logarithms. It will be log x minus log y plus before of logarithm
a logarithm x actually. Again, logarithm y, да. it's the same order. And what's this? Это получается It's a constant. логарифм от логарифм y делить на логарифм x, а это примерно 1/2, потому что у нас y между x и корнем из x. Сейчас. Ну, потому что у нас... Что там? Там будет this is equal to what? У нас, смотрите, у нас будет да, логарифм от логарифм x делить на логарифм y. Да, хорошо, можно так. Лог x делить на лог y. А это у нас, соответственно, примерно 1/2. Логарифм 1 делить на вот эту константу, 1 делить на корень из y. Точно, у нас же... Плюс эпсилон. Так? Правильно будет? Сейчас. Ну потому что у нас мы потом... Да, понятно почему. Потому что у нас будет логарифм как раз-таки x по основанию y. And the claim is that it's bigger than больше или меньше? Сейчас, сообразить надо. Корень из y. Это меньше, наверное. Меньше, чем кто? Меньше 1/2. В честь чего у нас 1 делить на корень из e, это меньше, чем 1/2. Значит, Вот. логарифм корня из e это 1/2. Значит, а 1. здесь мы Ну, уменьшили. сейчас, да. Значит, получилось меньше 1/2. Да, понятно. It is 1/2 minus delta, which depends on epsilon. Mhm. Yes. And delta is positive. And this is 1/2 precisely x minus 2, 1/2. So this is bigger than x minus minus 1 minus 2 of what? 2x, yes? And here will be 1/2 minus the epsilon, and this is equal to 2 delta epsilon x minus 1, yes? And this is indeed, we have some constant. Yes? So this power is exactly to have here low bound, because Сейчас. Мгм. У нас получилось c эпсилон x. Можно вот последний момент, как мы c эпсилон тогда получаем отсюда? нет, ну, у нас дельта эпсилон, Да. при x большом это больше, чем там дельта эпсилон пополам. И if x is large enough. Ну, константа на x минус 1 растет как, по крайней мере, как Да. Окей, and now finally, А теперь нам нужно x эпсилон найти. so we know that, yes, that such sum KFN is bigger than epsilon x, yes, for our choice of epsilon. And now we want a contradiction. How to get this? Do you know some upper bounds for this sum? Do you remember polynomial inequality? Okay, let me remind you. It says that sum from x that such sums are bounded. I think I can just say that this is exactly polynomial inequality. It is less than square root of x logarithm x. You proved it on lecture. You applied to KFN as a sum. You remember the sum with Gauss sum? And then you have sum of exponent, and they are easily manageable. Q log Q.
square root of q. Yes, Q. We have modulo Q. Thank you. And now we get a contradiction. А у нас... у нас Q фикс. Может, здесь P тогда должно быть? P, да. Потому что у нас... Да, у нас по модулю P. Да, у нас по модулю P все. Да, P. Как получить противоречие, что это вот это у нас меньше или равно c эпсилон x? Ну, например, взять x равное корню из p, логарифму p в квадрате. Ну, у нас да эпсилон, так что не может. Да, уже будет противоречие. И достаточно большом. Да? This will be contradiction with these inequalities. And hence, NP will be less than y, and y is less than p to the power 1 over 2 square root of p plus some Сейчас. power. Еще раз. Мы получили... Вот последний переход. Вот мы получили, что Да, у нас будет противоречие да, при таком x, и тогда что? Мы предполагаем, что вот NP больше y вот такого. Да. Тогда мы находим оценку снизу, но у нас есть оценка сверху общая. И если у нас, если мы выберем такой x, у нас получится c эпсилон x вот такого порядка, а справа с оценкой сверху такого порядка. Это будет противоречие при достаточно большом p. Значит, противоречие с чем? Значит, вот неверно, что p меньше y, а y чему равно? Y равно вот примерно так. Сейчас, потому что у нас это будет... y это вот x, там поставить, а x у нас корень из p. Да, вот сейчас. Логарифм не важен. Сейчас. Логарифм не важен, потому что это с эпсилон, если эпсилон производный. В эпсилон все. Плюс эпсилон пополам просто. Там еще да. плюс там что-то такое. Да. Хорошо. Okay, that's all. Maybe I should say that the best current result, as far as I know, here is P1 over 4 square root of A. Oh, yes. Да, Саша? Там четверка тут заменена, да? Четверка, да. Да. And it's the same idea, but more powerful. You need more. This is a good bound, but more powerful bound with some dependence on x here will give you this result. Okay, that's all. Thank you.